Former Chief Minister and Congress Legislative Party leader Okram Ibobi has today emphasized the need for upholding the Indian Constitution in strengthening the nation. He was speaking as the chief guest at the launching function of state-level Sanvidhan Bachao rally, which was organized by Manipur Pradesh Congress Committee MPCC under the aegis of All India Congress Committee at Congress Bhavan, BT Road, Imphal. Speaking further, Ibobi maintained that the nation will become coherent only when the citizens of different faiths consider Indian Constitution like their holy books. Accusing BJP of amending the Indian Constitution to divide India on the line of religion, he pointed out that Indian Constitution was written on the basis of the principle of harmonious existence among diverse communities and religions. He expressed strong apprehension that there will be serious implications if the Constitution has been amended on such grounds, further appealing different communities in Manipur not to make demands which will undermine the state's integrity. The CLP leader reaffirmed that Congress party will not accept influx of illegal immigrants and other demands which threatens the state. अकोई भारत वासी महत्वनी को हाइरा हाउनबा दुगुम संविधान से नि धर्म का पेश तोबा अकोई सिलेक्ट जाति अमक हिंदुस्तानी अकोई दी हिंदू की लेगा दी हिंदुस्तानी हाइरा तुम द चंदन परसिना भारत की संविधान से मतलब की संतोपति जाए हाइरो को भारत की संविधान से ओ ये संतोप साधो खिला भारत सिंह मैदनी पेला बगी अकी बला करा अगर वैसे कोई जैसा इस्लाम धर्म तत्व चुनाव संविधान से कोई की कुरान शरीफ ने ना लोगों अगर हिंदू धर्म तत्व कोई की गीता ने ना लोगों क्रिश्चियन धर्म तत्व से जो संविधान कोई की बाइबल ने ना कोई लोगों ने दादा भारत से काय हुई नहीं काय हुई होमलैंड हुई भी है सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन हुई भी है ग्रेटर हुई भी है मणिपुर का ये डिमांडी तौबीरकनु करिमा पेन लेंबरी पे if there is a problem there must be a solution